Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. కుదిరితే కొంచెం ముందుకు రండి అమ్మా. If it is possible, come little closer, all of you. So let us begin the most important series for both prelims and mains. Economy, Indian economy, very, very, very important. Mostly it is a current related. So what are the concepts they can ask in the prelims? I am not talking about mains now, but what we are going to do in the PYQ series of economy. After polity or equal to polity, it is the second most important subject for both prelims and mains. But in this series, we will focus only on prelims content. But whatever the facts that we are learning for prelims, ఈ పర్టికులర్ సిరీస్లో అవి మీ గ్రూప్ వన్కి హెల్ప్ అవుతాయి, అలాగే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్కి హెల్ప్ అవుతాయి, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్ అండ్ వేరియస్ ఎగ్జామ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ద పాయింట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ హియర్. మీలో ఎవరైతే ఎకానమీ ఫ్యాక్ట్స్ నేర్చుకుంటారో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అలాగే అదే ఫ్యాక్ట్స్ని మనం మెయిన్స్లో యూజ్ అయ్యొచ్చు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో బేస్డ్ ఆన్ కీపింగ్ that in mind, we are going to solve the questions. We will make value addition. We will guess what type of questions can be asked in this year prelims and mains as well. Right everyone? So economy lo most important chapters enti? Economy lo most important chapters enti? Like last few years nundi prelims lo ఏ చాప్టర్స్ నుండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? After my analysis, I can tell you about first one, RBI and monetary policy. Simply, I can use the word banking. 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 Banking and public finance. The most important topic which is economy law, banking and public finance. Banking and public finance. This banking includes, are you talking about RBI functions and monetary policy? Chala important. RBI functions and monetary policy. So I can also use the word, banking, or I can also use the word called money market. I can also use word money market. Money market. Who is the regulator of money market? RBI is the regulator of money market. In India, entire banking system is controlled or monitored by RBI. So RBI is known as Central Bank of India. This is one most important area. Like last 15 years lo manam compare cheskunte, highest number of questions from last 15 years in prelims in economy are from banking and public finance. We call money market, or including RBI functions and monetary policy. The second most fiscal policy and budget. Second most వచ్చేసి fiscal policy and budget. Every year from the budget and fiscal policy, there will be at least 3 to 4 questions in the prelims. Anyway, in our YouTube channel itself, we are going to conduct, before examination, I will be discussing with you complete economic survey and budget analysis. Both I will give you before examination so that it will be very much useful to you. ఎందుకంటే మనం ముందు చదివిన తర్వాత ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ చదవాలి. ఇప్పుడు మీరు జనరల్ టాపిక్స్ పైన ఫోకస్ పెట్టండి. ఎగ్జామ్కి కరెక్ట్గా 1 month or 20 days ముందు ఐ విల్ బీ హ్యాండిలింగ్ కంప్లీట్ బడ్జెట్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే యాజ్ వెల్. రైట్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ వన్. లాస్ట్ 15 yearsలో సెకండ్ హైయెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుండి వచ్చే ఎకానమీ. వాట్ ఈస్ దట్? ఫిస్కల్ పాలసీ అండ్
budget management. Next chapter, economic growth. Economic growth. Economic growth. This is another chapter. Next one, trade. And next one, capital market. Next one, capital market. Capital market. Next one, capital market. And little bit GST and infrastructure. GST, infrastructure, and national income and exchange rate. National income and exchange rate. National income and exchange rate. Good morning all of you online. National income and exchange rate plus inflation. Inflation. So these are the core areas where UPSC asking primarily questions in prelims from economy. Clear everyone? Remaining all the topics is miscellaneous. Like investment gurinchi adigaru, next bonds, differentiated banks, indexes, and digitalization of economy. Digitalization of economy is very least. Last 15 years only 2 questions, which means whatever there in the current, they'll be asking you. Whatever there in the current, they'll be asking you. So no need to revise them. And investments is very much important for us. Why? Because India attracting lot more investments. India wanted more number of FDIs, foreign direct investments. Hence this topic is very important because UPSC might ask the questions in a same weightage, but sometimes there can be a shift. There can be a shift. But ఇందుకు every year వీటి నుండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయంటే whatever the concept you take in economy, they're connected to this. They're connected to these topics, and these are very lengthiest chapters. These are very lengthiest chapter. They were very core to the Indian economy. They were very core to Indian economy. That is the reason why the maximum questions are from these areas. And I'm sure this year again maximum questions will be from the same areas because there was a lot many things going on related to these chapters, whatever I have dictated just now. Ikkada meer adagachchu ingokati, sir, you missed agriculture. I missed agriculture in both economy and geography. You will be handling agriculture questions separately. Irrespective of economy and polity, you have a separate PYQ sessions on agriculture. Because last few years nundi agriculture lo weightage perugutu untundi. Agriculture is a combined topic for both geography and economy, but we will handle it separately, right everyone? So ee chapters nekku focus cheyandi. Bonds are very much important. Mostly if any bond which is there in the news, they're important. For example, earlier masala bonds are in news, hence exam asked about masala bonds. Then there was a G securities, government G securities. There are bonds. Who will regulate the bonds in India? What is the purpose of the bonds? What are the different types of the bonds that are exist in the market? There might be a question on them. Clear everyone? Yes, bonds, the G securities, anything which is in news, important for us, right everyone? Next, these are the important topics, Amma. No, we need to focus more. But in this particular thing, we are going to talk about almost, from 2009 nundi 2025. From 2009 to 2025, these are the topics. I mean, these are the years we are going to cover in this particular PYQ session. But what I'm going to do is, remember, economy to problem enti. Sir, economy lo render and important. One is the core concepts plus current affairs. These are very, very important. Economy is always, you must have a core knowledge
along with the current what is happening in and around, because the questions are based on the current related. That is the biggest problem of economy, right everyone? Please do respond amma. We should be more active. Sunday biryani తిన్నాం అలా అని చెప్పి మండే డల్గా ఉండాలని లేదు కదా, right everyone? Yeah. So the point is we need to understand the core concepts of every topic. In fact నన్ను అడిగితే కోర్ పాయింట్స్ ఏంటి, ప్రతి టాపిక్లో కోర్ పాయింట్స్ ఏంటి, ఆ కోర్ పాయింట్స్ పైన మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. దాని తర్వాత ఈజ్ దర్ ఎనీ కరెంట్ రెలివెంట్ ఆఫ్ దిస్, ఆ కోర్ పాయింట్కి ఏమన్నా కరెంట్ రెలివెంట్ ఏమైనా ఉందా, దట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ ఎకానమీ, ద కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అలాంగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. అలాగే సమ్ టైమ్స్ some new terms in the news. There will be some new terms in the news or new concepts in the news that are related to economy. There might be present in budget, there might be present in economic survey, there might be present in normal current affairs. They are very, very important. They'll just pick up a term and they'll ask you a question. They'll pick up the term and they'll ask you a question. So all such a type of points also we need to discuss for prelims. Overall, my conclusion, economy is easy when you know the concept. Out of, let us say, every year in economy, we will be getting around 15 to 17 questions on an average. 15 to 17 questions on an average in the prelims. Including agriculture, that might go to 18, 19 also. But averagely 15 to 17. In this 15 to 17, 10 questions are from basic core concepts. 10 questions are from basic core concepts. ఇప్పుడు ఏవైతే నేను మీకు లిస్ట్ ఇచ్చానో ఆ చాప్టర్సే కోర్ కాన్సెప్ట్స్. వాటి నుండి 10 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా, మినిమం 10, మ్యాక్సిమం కెన్ బి సమ్ టైమ్స్ 14 or 15, బట్ మినిమం 10 విల్ బి గ్యారెంటెడ్. సో మీరు ఆ చాప్టర్స్లో తరోగా ఉంటే మినిమం 10 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా మీరు ఎకానమీలో ఆన్సర్ చేసి రాగలరు బయటికి. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? సో ప్లానింగ్ చేసుకోకుండా మనం అన్నీ చదివి ఏది ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేయకుండా రావడం కంటే అన్నీ చదవాలి, అన్ని బ్రెయిన్లో ఉండాలి, బట్ కోర్ కాన్సెప్ట్లో మాత్రం వీ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ కమాండ్. వాటిలో నుండి క్వశ్చన్ వస్తే వీ షుడ్ నాట్ మిస్. వాటిలో నుండి ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు విన్ ద రేస్. సో ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఏంటమ్మా, మినిమం 10 క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీ. రిమైనింగ్ వేరీస్. Might be current based, might be anything that is present in the news, maybe budget, maybe programs and policies. They're all important for us. But what we are going to do is, we are solving a question. If you know content well, otherwise we are going to make a note on them. If you know we are solving a question, if you are okay with the content, fine. When you don't have a content, definitely we are going to make a short note on that. Okay, now if it is a static one, if it is current way back, no need to write any notes. In fact, there is no point of discussing them. Clear everyone? So అందుకని ఇట్లా కొంచెం హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వెళ్దాం ఎకానమీ. క్లియర్? లెట్ us begin the show. The first question. సో అర్థమైందా దీని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా? గో నౌ. లెట్ us begin with the first question, 2025. First question, 2025. Look very carefully. We'll start very slow. We will gain the concepts. We will write the concepts. After going to middle, already మీకు చాలా కాన్సెప్ట్లు వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని రిపిటేటివ్ మోడల్లో ఉంటాయి. We will increase the speed. Because initially the learning should be very slow and deeper. Once you've done the concepts slow and deeper and going into more and more, the concepts are repetitive in nature, you can increase your speed. But initially don't increase your speed. Clear everyone? Let's begin now. Economy question చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ అర్థం కాకుంటే పేపర్ పైన ట్రై టు అనలైజ్ ఇట్. రఫ్ వర్క్లో అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపో రేట్ పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది అన్నాడు. చదివితే మీకు అర్థం కానప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఓకే, రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటున్నాడు. ఈజ్ దట్ పాసిబుల్? రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి?
ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిద్దా తగ్గిద్దా? తగ్గుతుంది. ఇట్లా ఎనలైజ్గా వెళ్ళాలి మీరు అర్థం కానప్పుడు. అంతేగాని బ్రెయిన్లో అనుకొని గజిబిజి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏదో ఒకటిలే పెట్టే. ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ మ్యాన్. డోంట్ జంప్ టు యువర్ కంక్లూజన్. రైట్ ఎవ్రీవన్? లెట్ us begin the show now. Which of the following are the source of income for RBI of India? Very, very simple question. Which of the following is the source of income for RBI of India? I think it is there in your notes directly. First of all, we will talk about RBI. A little more basics. I think you all know it. Sir, RBI is a Apex Bank of India. Intama? Then Apex, repeat along with me. Apex Bank of India, the Central Bank of India, it is the head of entire banking system, or it is the head of money market. It is the head of. So India lo money market ni ever regulate chestunaru? RBI is the regulator of money market, Central Bank of India. Basics vachesi RBI was established in the year of 1935 under RBI Act. So hence RBI is a what body? Statutory body and regulatory body. Statutory and regulatory body. Fine, sir. When RBI got nationalized in the year of 1949 under Banking Regulation Act. In the year of 1949 under Banking Regulation Act, RBI got nationalized and it got autonomous status in India. Autonomous status in India, which will regulate complete money market independent of any authority. Clear? Yes. But by using this, Banking Regulation Act 1949, simple ga cheppandi. Sir, RBI will regulate the banks under which act? Banking Regulation Act 1949 plus RBI Act 1934. Clear? For example, there is something called scheduled banks and down. Which banks we called as scheduled banks? Scheduled commercial banks and wait nanta. The banks which are registered under RBI second schedule. The banks which are registered under RBI second schedule is known as scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks. Clear everyone? And RBI has so many functions like open market operations. It is a bank of what? It is a bank of all the banks. It is it will print the currency, right everyone? It will regulate the monetary policy, right? We will talk about everything, right? So ikkada question entante, which of the following are the sources intama? Sources of income to RBI of India. RBI income source enti? It's a direct question, 2025 prelims. Look now, buying and selling government bonds. Is that true? Absolutely fine. The income source of RBI is buying and selling the government bonds. ఏ బాండ్స్? దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. జనరల్గా బాండ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై గవర్నమెంట్, లేదా బాండ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై RBI ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ బాండ్స్? Rising internal borrowings. Rising internal borrowings. I told you this concept. The government is always in deficit. We are in deficit. When we are in deficit means the income that we are getting, the expenditure that we are spending is always different. Means India lo high expenditure, low income. We call it as what? Deficit. What is that? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు వచ్చే ఆదాయం 100 రూపాయలు, నా ఖర్చు ఎంత 200. అంటే ఐ ఇన్ సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిషిట్? డెఫిషిట్. ఎంత డెఫిషిట్లో ఉన్నా? మరి 100 రూపీస్ ఎక్కడ నుండి తెచ్చుకోవాలి? బారోయింగ్స్. ఏంటమ్మా? దెర్ ఆర్ 2 types of borrowings. One is internal borrowings, external borrowings. Internal borrowings, external borrowings. Which is safe for any economy? Internal borrowings are very safe for any country's economy. External borrowings are costly, that have so much economic implications, which might result into neo-colonialism. That we don't want. That is the reason why
we are primarily preferring internal borrowings. To raise the internal borrowings, government issuing what? Bonds. Bonds. It can be government securities anochu, bonds అని కూడా అంటాం. But government cannot come to a citizen and selling the bond, buying it. On behalf of government of India, who is buying, who is selling government bonds? RBI. From this, RBI can make out some income. Some. Do you understand this? Now, can I say buying and selling government bonds is a source of income of? True is one is true. We wanted correct answer, right? So one is true annappudu, one is not there here, right? So B is eliminated. So it anitlo common ga emundi? Nothing is common, right? Then we go for the next second statement. Look at the second statement. Buying and selling foreign currency. Second statement, buying and selling foreign currency. This is also RBI source of revenue. We are buying the foreign currency when it is low. When it is low value or low price, we are selling off when it is at high price. Yes, everyone? So that is a source of income or not? I'll tell you one point. Foreign currency. Which is the apex bank for forex reserves in India? UPSC previous year question. RBI is the, write down, RBI is the custodian of foreign exchange reserves. RBI is the custodian of foreign exchange reserves. RBI is the custodian of foreign exchange reserves. Correct answer, Raja. నేను చెప్పిన ఈ ఎకానమీ సిరీస్లో వచ్చే బుల్లెట్ పాయింట్స్ అంతా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. అగైన్ యూసీ ప్రిలిమ్స్ లేని క్వశ్చన్ వస్తే చూద్దాం. రైట్ ఎవ్రీవన్? చలో, ఎవరైనా కొత్త స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, దిస్ విల్ బి యువర్ వార్మప్ సెషన్ అండి, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సెల్లింగ్, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఫారెన్, RBI can rise source of income because it will buy when the dollar is low, it will sell when the dollar is high. We are making revenue or not? Sir, why only RBI? Means ఇండియాలో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ని కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా రిజర్వ్ చేయాలని ఎవరిది? Because RBI is the custodian of foreign exchange reserves, being a central bank of India. Being a second is correct. When second is correct, we can easily eliminate option C, because there is no second, right? Then second is it. Go for third. Pension fund management. Sir, pension fund management RBI కి రీసోర్స్ ఎలా అవుతుందండి? హౌ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కమ్? పెన్షన్ ఫండ్ వస్తుంది, గవర్నమెంట్ దేనికో ఖర్చు పెట్టుకుంటుంది, మళ్ళీ తిరిగి పే చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెవెన్యూ, ఇట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. పక్కన రాసుకోండి, పెన్షన్ ఫండ్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే అప్పు, తిరిగి కట్టాలి మనం దాన్ని. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్కమ్. క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. Pension fund management is a liability, it is not an income, right? Because we need to repay the funds. That pension fund we need to repay. It is not income for RBI. Yes, everyone? Yes, sir. Good. So with this we can eliminate the answer, I think so. No, not possible. 3 is wrong. 3 is wrong. Then go for next. We will go next. Lending to private sector companies. Lending to private sector companies. Remember, my dear, RBI never lend to private sector companies. RBI never lend to an individual or a company. It will lend only to government or it will lend to banks. It is not giving to any. Babu, basic point అయ్యా, RBI అనేది మనుషులకు కానీ డైరెక్ట్గా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానీ లోను ఇవ్వదు. RBI లోన్ ఎవరికి ఇస్తుంది? ఇస్తే బ్యాంకులకి ఇవ్వాలి, లేదా గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి. నాట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్. ఎలిమినేటెడ్ ఆర్ నాట్? RBI never give. For example, if 4 is eliminated, of course, what is left over answer here? 1, 2 and 5. But we have to check. Printing and distributing currency notes. True? ఈ పాయింట్ మీ నోట్స్లో కూడా చెప్తుందండి. Printing and distribution of currency notes. Printing and distributing currency notes. Through this, RBI is rising income. Printing will be around 2 rupees అనుకుంటే
then value it might be, let us say 7 rupees approximately. RBI is raising income from printing and distribution of currency notes. Printing and distribution of currency notes. So what is your answer here, Amma? Answer is D. 1, 2, 5 is the correct. These are called source of income for RBI. Source of income for RBI. Do you understand this? This is a pension fund, this is a liability. It in fact RBI never considered this fund. Next one, RBI never goes to any private entities or any individual. It is giving either banks or to government. With this we can eliminate or not? This is what about your answer, my dear. I think first question is clear. Next, can I go for next? Next. This is about RBI. For your understanding, I want to give you a little more additional. For your understanding, I want to give a little more additional. Because initially we go a little deeper. Then later everything will be like, Look now, my dear. So, yeah. What are the sources of RBI generate income primarily through? Write down. Value addition, please. Because rep exam lave adagalan ledhu kada. Right, everyone? RBI generate income primarily through chala important ivi. Primarily through interest on holdings of domestic and foreign securities. Correct answer, Veena. Interest on holdings of domestic and foreign securities. Interest on holdings of domestic and foreign securities. Next, open market operations. This is UPSC previous year question. Who will perform open market operations? RBI. Direct question. I'll discuss that also. Open market operations. Open market operations is nothing but selling and buying government bonds. Getting everyone? Selling and buying government bonds are nothing but what? Open market operations. In the option of selling and buying government bonds badulu, RBI can also earn the money from open market operations. Clear, everyone? Selling, buying government bonds is nothing but open market. Clear, all of you? Next one. Liquid adjustment facility operations. LAF, which is nothing but changing repo rate and reverse repo rate. Liquid adjustment facilities. Liquid adjustment facility operations. Bracket low. Adjusting repo rate and reverse repo rate. Liquid adjustment facility operations. Bracket low entama. Changing repo rate and reverse repo rate. I'll tell you what is repo and reverse repo in very quick. Clear, everyone? Next you can write down interest on rupee securities. వీటన్నిటి నుండి కూడా గవర్నమెంట్ RBI can generate income. Interest on rupee securities. Next, foreign currency assets. That is buying and selling foreign currencies. Open market operations, liquid adjustment facility and marginal standing facility. ఇవన్నీ మీకు మానిటరీ పాలసీలో చెప్తారమ్మా. లిక్విడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ అండ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ కూడా RBI మానిటరీ పాలసీ టూల్స్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకొని నేను చెప్తా. ఓకేనా? లిక్విడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ అండ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. నెక్స్ట్, printing and distribution of currency, technically called, look at this word, printing and distribution is called what? What is that? What is this called? Amma? Seigniorage. Printing and minting printing and distribution of currency, technically called seigniorage.
Look now. RBI does not make profit from managing public pension fund. Are you getting? I told just now RBI does not get profit from managing public pension fund because their liabilities we have to repay. We have to repay with interest. We are not getting anything. We are repaying them with interest. Hence we call them as what? Liabilities. Do you understand, everyone? So this is what about RBI? Sources of income. Done the concept? Yes. For RBI మానిటరీ పాలసీ అని ఒక చాప్టర్ వస్తుంది, క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దాంట్లో లిక్విడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, మానిటరీ పాలసీలో టూల్స్ ఉంటాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్ క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్, క్వాలిటేటివ్ టూల్స్? ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా చెప్తా. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కెన్ ఐ గో? ఐ థింక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. Good. Easy, no? Yes, but while seeing in the exam in that tensed mode, you might feel like, what is this, Your Honor? I am done, I am gone. But what is important in exam is the presence of mind. Presence of mind. Question chodangane first buy button తీసేయాలి. Presence of mind. That is the game changer during examination. ఎంత కూల్గా ఉంటావో యూ క్యాన్ ఈజీలీ డిఫీట్ యూపీఎస్సీ. వెన్ యూ ఆర్ టెన్స్డ్, యూపీఎస్సీ స్టార్టెడ్ గెయినింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ మైండ్. క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ it will easily throw out from the game, right? Simple question. Look, consider the following statements. Again 2025 question. Consider the following statements. Consider the following statements. Look now. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and a sustainability report. ఇది చదవంగానే ఏంటో సార్ అనుకుంటే ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మ. ఇట్ ఈస్ దేర్, ఐ డిక్టేటెడ్ ఈవెన్ ఇన్ ద క్లాస్ నోట్స్, ఇన్ ద కరెంట్ అఫేర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సస్టైనబుల్ రిపోర్ట్? ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై ఆర్బీఐ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2021 itself. It is not all the listed companies. How many? Top 1000. That's it. It is not all the listed company, only top 1000. ఇక్కడ ఆల్ అనేది రాంగ్ అండి. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద నోట్స్ అండ్ ఆల్. ఓన్లీ టాప్ 1000 కంపెనీస్, ఓన్లీ టాప్ 1000 కంపెనీస్ నీడ్ టు సబ్మిట్ ఏ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సస్టైనబుల్ రిపోర్ట్. అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ వల్ల ఎలాంటి సోషల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ జరగలేదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ సంథింగ్ ఫర్ దేర్ బెటర్మెంట్ అనే రిపోర్ట్ని ఇవ్వాలి. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? వన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? మినిమం నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా, మినిమం ఒకసారి చదివినా కూడా నాట్. లుక్, ఆర్బీఐ ఆఫ్ ఇండియా mandates all the listed companies in India, not all, only top 1000. Top. So based on this, one is right or wrong? One is wrong. Do you understand? So ఇదే మీరు ఎగ్జామ్లో చదివేటప్పుడు ఓవర్లాప్లో ఆర్బీఐ mandated the listed companies, you forgot the all. బయటకు వచ్చే సార్ టెన్షన్లో మర్చిపోయాను సార్ అంటారు. Sorry dude, I can't do anything, right everyone? So what is this? It is not all, it is top 1000. Top 1000. So one is wrong. Next, in India, a company submitting business responsibility and sustainability report makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. Non-financial in nature. Is that right or wrong? Again, in India, a company submitting this report makes disclosure in the report that are largely, and they're not disclosing their financial matters. They're disclosing what? అంటే ఏంటి, ఈ రిపోర్ట్లో మా కంపెనీస్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ అవ్వలేదు, సోషల్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. am I right? సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆర్ దే ఫినాన్షియల్ ఆర్ నాన్ ఫినాన్షియల్ నేచర్? am I right? ఈ రిపోర్ట్ అనేది బాబు నీ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగిందా, సోషల్ డ్యామేజ్ ఏమైనా జరిగిందా, సస్టైనబుల్ రిసోర్సెస్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగినాయా, ఇవి మాత్రమే చెప్తావు. కానీ నువ్వెంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేసావు, నువ్వెంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, దాని గురించి చెప్పరు. అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ థింగ్ అండ్ సోషల్ థింగ్స్. ఆర్ దే ఫినాన్షియల్ ఆర్ నాన్ ఫినాన్షియల్? అంటే దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్? నాన్ ఫినాన్షియల్. ఈస్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? This is the true. Your answer is B,
only two. Do you understand? Yes, sir. Do you understand? Because I told business responsibility sustainability report talks about how it is going to affect environment, how it is going to affect the social aspect, how it is going to affect the natural resource. Report lave untai. When you're talking about environment, social issues and all, is that financial or non-financial? Hence this report is financial or non-financial? This report is disclosing what? Largely non-financial in nature. That is absolutely true. Okay na? So write down something on this. Still it is going on important. Babu ardhamainda? Write down on this. అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ అమ్మ ఓన్లీ టాప్ 1000 కంపెనీస్ ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ యూస్ చేయలేం సో వన్ ఈజ్ రాంగ్ అన్నప్పుడు వీఆర్ ల్యాండింగ్ విత్ నన్ ఆఫ్ ది అబో నథింగ్ సెకండ్ మనకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి సో వన్ ఈజ్ రాంగ్ అంటే బోత్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్ ఆన్సర్ క్యాన్ బి ఆర్ డి వీఆర్ ల్యాండింగ్ 50-50 ఛాన్స్ ఇలాంటి కొన్ని ఎగ్జామ్లు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మనం వీ కెన్ టేక్ ఎ రీజనబుల్ రిస్క్ వీ కెన్ గో ఫర్ రీజనబుల్ రిస్క్ సో సెకండ్ ఈజ్ రైట్ క్లియర్. Take down value addition. Business responsibility sustainable reporting. Business responsibility sustainable reporting. Sustainable reporting is the joint initiative of, it is the joint initiative of Indian Institute of Corporate Affairs, Indian Institute of Corporate Affairs and UNICEF, UNICEF, UNICEF. Online, are you clear? Babu Sai Kumar, Lakshmi Raja, Kaizen, all of you, are you there? UNICEF, in collaboration with National Stock Exchange. All these three combinedly, released this particular report. These are the institutions behind this report came into existence. Report came into next. It is a framework introduced by, it is the framework introduced by, ఈసారి ఈ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు మిమ్మల్ని ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సింపుల్గా బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ ఈజ్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఆప్షన్ ఏ సెబీ ఆప్షన్ బి ఆర్బీఐ ఆప్షన్ సి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఆప్షన్ డి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అంటాడు వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెబీ వాట్ ఈస్ దట్ సెబీ అందుకే అడిగానమ్మా వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్ సెబీ ఈసారి ఈ క్వశ్చన్ ఇలా మార్చి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ ఎవ్రీ టైమ్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సస్టైనబుల్ రిపోర్టింగ్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సెబీ నాట్ ఆర్బీఐ మై డియర్ ఇట్ ఈస్ సెబీ in 2021 it mandates the top 1000 listed companies in India, to report their performance on various environmental, social and governance aspects. Are they financial or non-financial? Non-financial. Do you understand? Environmental, social and governance aspects. Next. This framework is based on the principles of
This framework is based on the principles of ఈ స్టేట్మెంట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ కూడా ఓకేనా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేషనల్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్ బిజినెస్ కాండక్ట్ నేషనల్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్ బిజినెస్ కాండక్ట్ Clear everyone? So this is about a concept of ఇది సో చూడండి చెప్పండి బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ బ్రెయిన్లో గుర్తుండాలి బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబుల్ రిపోర్ట్ whenever I am doing a business I should do a sustainable business without damaging resources. So what is the report name? చూడొద్దు ప్లీజ్ చూసి చెప్పొద్దురా ఇన్నిసార్లు చెప్పింది చూసి చెప్పొద్దని చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబుల్ రిపోర్ట్ హూ రిలీజ్డ్ ఇట్ SEBI not RBI. RBI is a tempting option but what is answer? SEBI 2021. Is it for all the companies? Only top 1000 listed companies listed companies in SEBI in listed companies ఎక్కడ లిస్ట్ అవ్వాలి మనం SEBI, NSE, BSC. Are you getting National Stock Exchange, Bombay Stock? Got it, everyone? Yes, sir. Next question. Can I go for next? Yes, good. Look at this. Consider the following statements in respect of digital rupee 2024 question. It is a current related. Consider the following statements with respect to what? Digital rupee. Sir, digital rupee India is a legal tender currency. Legal tender means that is official. When RBI says it official, when RBI is monitoring them, we call it as legal tender currency. Legal tender currency. When a currency is legal, which is in circulation, we call it as a legal tender currency. Illegal tender currency ni manam demonetization ద్వారా వెనక తీసేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు 1000 rupees note ఉంటుంది గుర్తుందా it is a legal tender currency. Once it is declared by RBI in the circulation we call it as legal tender. When RBI withdrawing a currency from circulation is called demonetization. ఇంతకు ముందు 2000 rupees note introduce చేస్తున్నాం it is called legal. Again it is withdrawn is called demonetization. ఇప్పుడు digital rupee is also legal tender currency that is issued by RBI. What is the statement on them? We need to find the correct statement. Is that clear, everyone? Look, it is a sovereign currency issued by RBI of India in alignment with its monetary policy. Is that true? Absolutely correct. It is a sovereign currency. Sovereign means independent. Sovereign means rupee is independent. India is a sovereign country. Whatever the rupee is released by Indian RBI is also what? Sovereign currency. Clear? It is a sovereign. Or digital rupee anna rupee anna. Okay na? Digital rupee or rupee is a sovereign currency issued by RBI in alignment with its. Of course. What is a monetary policy? In India, money market regulated by RBI by changing some interest rates is nothing but monetary policy. Is nothing but monetary policy. తెలియకుండా నోట్ చేసుకోండి. In India, money market is regulated by RBI through monetary policy. What is a monetary policy? Policy means certain interest rates I am increasing and decreasing in order to control money, monitor it, in order to control money. Clear, everyone? So, this statement 1 is right or wrong? Statement 1 absolutely correct. ఇండియాలో మానిటరీ పాలసీని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ద్వారా మనం ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు రెసిషన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు చెప్తాను ఎలాంటిది ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్లో ఓకేనా సో హూ ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ మానిటరీ పాలసీ ఆర్బీఐ డిజిటల్ రూపీ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ yes is that clear everyone statement 1 is right 1 is right yes this is eliminated C is eliminated and you can cross check now
one is there in the D, one is there in the B, one is there in the A. It is correct answer. Right, everyone? Going for next. Sir, next నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్లీ ఐ బి చెకింగ్ 4. నేను 2 చెక్ చేస్తాను అనుకోండి, 2 ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఒక్కటి ఎలిమినేట్ అయ్యింది. ఒకవేళ నేను 4 చెక్ చేస్తాను అనుకోండి, ఒకవేళ 4 కరెక్ట్ అంటే నా ఆన్సర్ ఏంటి? ఇంకా డైరెక్ట్లీ ఇది, మిగతాది నేను చెక్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్ ప్లీజ్? సో ఒకవేళ 4 రాంగ్ అనుకోండి, ఐ కెన్ బి చెక్ వాట్, ఇక్కడ రిస్క్ తీసుకోవాలి తప్పదు ఇంకా. బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, రైట్? టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ గో ఫర్ వాట్, 4. ఓకేనా? నో, డిజిటల్ కరెన్సీ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీలీ కన్వర్టబుల్ అగెనెస్ట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మనీ అండ్ క్యాష్. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్ మనీ అలాగే క్యాష్ లాగా దీన్ని కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ దట్ ట్రూ? వెన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సర్క్యులేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అవర్ కరెన్సీ. యువర్ రూపీ, ఐ కెన్ గివ్ యూ రూపీ నోట్, I can get digital rupee, right everyone? So 4 is absolutely correct. When 4 is correct, I will not check 2 and 3. I can directly go for in what? Exam lo time waste cheyanu. Do you understand? Yes, sir. Logics apply cheyali, otherwise we can't. Logics ante only elimination techniques e kada, idi kuda logic e kada. Yes, sir. Chaala mandi antaru UPSC elimination technique use cheyatledu. Identidi? It's elimination technique only, no? Meer elimination technique ante meer em anukuntarante ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ అండ్ నాకు ఆన్సర్ వచ్చేయాలి, అదే ఎలిమినేషన్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అండి. వై యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? యూపీఎస్సీ ఇలానే అడగాలని మీరు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఆర్ యూ గెటింగ్? దట్ ఈస్ హౌ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రైట్. అండ్ అమ్మ తెలియని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి, అడిషనల్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇస్తాను నేను మీకు. ద డిజిటల్ రూపీ ఈజ్ ఎ ఫ్రీలీ కన్వర్టబుల్ against commercial banks money and cash. And one bank can give a digital rupee to another bank, and we can convert cash with e-rupee, cash with digital currency. It is a easily convertible. Why? Because it is issued by RBI. It is a legal tender currency. It is a legal tender currency. Next come 2 and 3 is important now. It appears as a liability in RBI balance sheet. It is also correct. Liability, because RBI is issuing, again RBI buying back. Can I call it as liability or not? ఇప్పుడు నేను మీకు డిజిటల్ రూపీ ఇచ్చి మీ దగ్గర నేను క్యాష్ తీసుకుంటున్నా, ఎప్పుడైనా నాకు డిజిటల్ రూపీ వెనక్కి తీసుకుని మళ్ళీ మీకు నేను క్యాష్ ఇస్తా. ఇట్ ఈజ్ ఆర్బీఐ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది? లయబిలిటీస్. లయబిలిటీ అంటే అప్పు. ఓకేనమ్మా? కరెక్ట్. డిజిటల్ రూపీ appears as a liability on RBI's balance sheet because I am issuing digital currency. As it is convertible, as it is, I am giving digital rupee, I am collecting cash and I am reducing cash flow in the market or not? That is a hard cash in the market or not? Whenever I wanted to increase hard currency, I will take back my digital rupee, I will release the cash. That is the reason why in RBI balances, digital rupee is in what? Liability in the balance sheet. Liability in the balance. వెబ్సైట్లో క్లియర్గా రాస్తున్నారు, ఆర్బీఐ వెబ్సైట్లోనే. ఆ ఇయర్ అది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారండి. స్టిల్ డిజిటల్ రూపీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్, ఇట్ ఇన్షూర్డ్ అగెనిస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇంతవరకు కరెక్టే. ఇట్ ఇన్షూర్డ్ అగెనిస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్, కరెక్ట్ ఇంతవరకు. But by its very design, it is wrong. Sir, it is not only meant for only controlling inflation and all, it is meant for overall economic growth. But by its very design, it is meant for what? Inflation. It is not only meant for inflation, it is meant for several economic aspects. By its very design, and a rupee design chesinde inflation kanna. That is really a wrong statement. It will control the inflation, correct, but not బై ఇట్స్ వెరీ డిజైన్. దాని డిజైన్ చేసిందే ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికంటే దట్ ఈస్ రాంగ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కరెక్ట్. ఇక్కడ దాకా మీకు కరెక్టే, బట్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అర్థం కాదు. దీన్ని కరెక్ట్ పెట్టాలా రాంగ్ పెట్టాలనుకుంటారు. సింపుల్, దాన్ని డిజైన్ చేసిందే ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికంటే దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఒక దాన్ని డిజైన్ చేసి ఓన్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి వాడలేం మనం. వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ సో మెనీ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్, రైట్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈజ్ wrong. Clear everyone?
Take a short note on digital currency. Babu, అర్థమైందా? క్లియర్? ఐ టోల్డ్ వన్ లాజిక్ హియర్ ఇస్, ఈ కాన్సెప్ట్ కరెంట్ అఫైర్లు వచ్చింది కాబట్టి అడిగారు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ అని తెలిస్తే సి ఎలిమినేటెడ్. సి ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఒక 4 చెక్ చేసుకుంటే ఒకవేళ 4 కరెక్ట్ అయితే నా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఐ నీడ్ టు గో ఫర్, నో నీడ్ టు గో ఫర్ అదర్ 2 ఆప్షన్స్, రైట్? ఇట్లా కొంచెం లాజికల్గా ఉండండి, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది. ఈ డీకోడింగ్ విధానంలో మీకు ఎగ్జామ్లో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది. మ్యాక్సిమం ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అట్లీస్ట్ మార్జిన్లో అయినా ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతారు, మార్జిన్లో అయినా. ఐ హర్డ్ అ స్టోరీ ఆఫ్ Tinadabi and Srishti Deshmukh something. They're all qualified prelims with a margin. Just 0.5, 1 mark extra, 2 mark, that's it. Border lo pass cheyarama prelims. Getting everyone, but it is about mains and mains. Not even interview, anybody can perform well only, but mains marks is the deciding. Right? So, write down about this. Value addition on the E or digital rupee. Chala important, it is ongoing amma. Write down. Digital rupee is a India's sovereign central bank digital currency. 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 Sovereign word underline. చెప్పానుగా ఫస్ట్ కొన్ని క్లాసెస్ స్లోగా వెళ్తా, కుదిరితే ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటా. డోంట్ వరీ అబౌట్, ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. కాన్సెప్ట్లో క్లారిటీ తెచ్చుకుంటూ వెళ్దాం, అంతేగాని క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ ఇది అని చెప్పడం నా డ్యూటీ కాదు, అది మీరు కూడా చేసుకోగలరు, రైట్? బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఈ టెక్నిక్ ద్వారా మీ ప్రిపరేషన్ చాలా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది. ఈ నోట్స్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఇదే చాప్టర్ నుండి క్వశ్చన్ వేరేలా అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. గాట్ ఇట్? హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ అండ్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో నెక్స్ట్, launched by RBI in the year of 2022 to offer a digital alternative to physical cash. Next, it is a legal tender, comma, represents legal tender currency, and it's a legal in India, okay na? It is a legal tender, comma, represents a direct liability of the RBI. Do you understand the point? A direct liability of the RBI. Underline the word liability. ఎందుకంటే డిజిటల్ కరెన్సీ ఇస్తున్నా, ఫిజికల్ కరెన్సీ తీసుకుంటున్నా. వెన్ ఎవర్ ఫిజికల్ కరెన్సీ నేను మీకు ఇవ్వాలి అంటే ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్ మై, ఆర్ యూ గెటింగ్, కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ లయబిలిటీ? నో, ఐఎమ్ గివింగ్ నౌ, లేటర్ ఐఎమ్ బయింగ్ బ్యాక్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? లయబిలిటీ. అందుకని దీన్ని ఆర్బీఐ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ప్రాఫిట్ లాస్ అంటాం, గుర్తుందా? మన ఆస్తులు, మన అప్పులు ఏంది? లయబిలిటీస్. యూ గాట్ ఎవ్రీ వన్, దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఆర్బీఐ, liability in the balance sheet. Next, it operates in two forms. ఇలా రాయండి. ఫస్ట్ వన్, ఇది డిజిటల్ రూపీ అమ్మ. ఈ అంటే డిజిటల్ రూపీ, స్మాల్ ఈ, డిజిటల్ రూపీ రిప్రజెంటేషన్. డిజిటల్ రూపీ ఇన్ రిటైల్. మనకి రిటైల్ మార్కెట్, హోల్సేల్ మార్కెట్స్ అని ఉంటాయి కదా. మన వీధి చివరి షాపులో కొనేది ఏంటది? రీటైల్. బేగం బజార్,
wholesale. Clear everyone? Yes. That is E capital R. Next one, EW. This is wholesale. This is retail. Small e indicates digital currency. Digital currency. Next, E capital R, that is digital currency retail. Digital currency retail for general public use. For general public use, like merchant to merchant, peer to peer, and person to person. Okay, na? For general public use, it can be peer to peer, it can be peer to merchant. Peer to merchant, నేను merchant కి pay చేస్తున్నా, right? Peer to peer, person to person, peer to merchant, person to company, right? Second one, E wholesale. Digital currency, small e, wholesale. It is for interbank settlements. Bank ki మధ్యలో settlements ki. It is for interbank settlements. It is for interbank settlements. It is for interbank settlements. Is it clear up to this? Next, significance. Significance of digital currency. First, it reduces cost. It reduces cost associated with printing, reducing cost, printing, managing and distributing physical currency. Distributing physical currency. This is one of the big advantage. RBI ki expenditure kuda tagutundi ikkada, but RBI ki revenue kuda tagge chance undi, because it can rise source of income from printing and distribution or not, right? Second, financial inclusion. It helps in achieving financial inclusion. Chala important. What is financial inclusion? Bringing everybody under the umbrella of banking is called financial inclusion. Bringing everyone, every community, every person in India under the umbrella of banking or financial institution is called financial inclusion. The digital currency will enhance financial inclusion. Next, enhance efficiency in monetary policy. Enhance efficiency in monetary policy. Enhance efficiency in monetary policy. Monetary policy and across border payments. The cash using is only digital currency. Easy to pay, easy to get. Cross border payments. Next, traceability. ఇప్పుడు మనం డబ్బులు అనుకోండి దాచిపెట్టుకుంటాం, బ్లాక్ మనీ ఇట్లా, ఇవి ఈజీగా ట్రేస్ చేయొచ్చు, రైట్? బ్లాక్ మనీని, ప్యారలల్ ఎకానమీని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. బ్లాక్ మనీ అంటే ప్యారలల్ ఎకానమీ అంటాం దాన్ని మనం. అంటే దీనివల్ల మనం మార్కెట్ని ఇంకా బెటర్గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మార్కెట్ని బెటర్గా ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. ట్రేసబిలిటీ. ట్రేసబిలిటీ దానివల్ల మనం ఇలిసిట్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ట్యాక్స్ ఎవరు కూడా పే చేయకుండా ఉండలేరు. జనరల్గా మనీ అనుకోండి, ట్యాక్స్ మనం చాలా పే చేయకుండా ఎస్కేప్ చేస్తాం, బ్లాక్ మనీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్ ఎవ్రీవన్? బట్ ఇలా ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ వల్ల యూ కాంట్ కన్వర్ట్ దమ్ ఇంటూ బ్లాక్ మనీ, సో దట్ యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్, అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు పే కంప్లీట్ ట్యాక్స్ ఆర్ నాట్. దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ద వాట్ కరెన్సీ? Digital currency. Digital currency. Who will operate the digital currency? Yes, it is RBI. It is the liability for RBI, not for commercial banks. It is a liability only for RBI, not for
ఒకసారి స్టేట్మెంట్లో ఆ డిజిటల్ కరెన్సీ ఇస్ లయబిలిటీ ఫర్ ఆర్బీఐ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అంటే రాంగ్. ఇట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్బీఐ బట్ నాట్ టు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. బికాజ్ ఆర్బీఐ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఇస్తుంది, ఫిజికల్ కరెన్సీ తీసుకుంటుంది. మరి కావాలన్నప్పుడు ఆర్బీఐ డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకొని ఫిజికల్ కరెన్సీ ఇస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్బీఐ నాట్ ఫర్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇలాంటి మరిన్ని ప్రశ్నలకి సబ్స్క్రైబ్ టు తిరుమల్ సార్. రైట్ ఎవ్రీవన్? జస్ట్ ఇంట్రో క్లాస్ ఆన్ ఎకానమీ. మార్క్ మై వర్డ్స్, ది బెస్ట్ ఇస్తాను నేను మీకు, మీరు అంతే బాగా చదవండి. ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఆర్బీఐ ఫంక్షన్స్. మీరు చదువుకోండి రండి, నేను చెప్పినట్టు ఏది అర్థం కాకపోయినా అడగండి, ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఎవరైతే ఇయర్ ప్రిలిమ్స్కి వెళ్తున్నారో ఖచ్చితంగా చదవాలి. ఎవరైతే నెక్స్ట్ ఇయర్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి దాన్ని బ్రౌజ్ చేసి చదవండి. అర్థం కాకుండా తీసుకొని రండి, అడగండి. ఆన్లైన్ మీకు ఎవరికన్నా ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ అర్థం కాకుంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి, సార్ మాకు ఈ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. అదే టాపిక్ని సపరేట్గా నేను మళ్ళీ యూట్యూబ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యూజ్ మై ఎఫిషియన్సీ సో దట్ you'll be getting out of this loop of civil services. Done. RBI functions, monetary policy. RBI functions, monetary policy. Rendu baga chadavandi plus read about the today's topics. I told just 3 to 4 questions today after giving the introduction on economy, but I'll increase the time, but I'll not increase the speed, okay? Because clarity తో వెళ్దాం. రష్ చేయటం మన ఇంట్రెస్ట్ కాదండి, క్లారిటీతో ముందుకు వెళ్దాం. నేర్చుకున్న కొంత కాన్సెప్ట్ నేను ఎగ్జామ్లో రావాలి, మనం క్లియర్ చేయాలి. అదో ఫినిష్ చేసాం అని హడావడైతే వద్దు. బట్ ఆన్ టైమ్ ఐ విల్ ఫినిష్ బై టేకింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. సరియా? దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. సో యా, థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందమ్మా? దట్స్ వాట్ వీ విల్ డూ మోర్ బెటర్. సో నెక్స్ట్ లెక్చర్ విల్ డూ. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? చలో. Is that okay online? Sai Kumar, we will do it. It's very easy, Sai Kumar, it is not tricky amma. Concept అర్థం అయ్యే కొంది మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది, సరేనా? ఐ విల్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఈజీ. మహాలక్ష్మి ఎవరికైనా అర్థమవుతుందమ్మా, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ యూస్ తెలుగు ఆల్సో. సాయి అర్థమైందమ్మా? సాయి కుమార్. చిడా, థ్యాంక్ యూ చిడా. అండ్ శివ నారాయణ్, ప్రకాష్, థ్యాంక్ యూ మా. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద క్లాసెస్ రిఫర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండి, దట్ విల్ బీ అన్ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ మీ. అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్స్ని గూగుల్ రివ్యూస్లో రాయండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే అమ్మ, అలాగే ఈజీగానే చెప్తానమ్మా. వెళ్ళేకుంది ఇంకా ఈజీ అనిపిస్తుంది అని నేను సింపుల్గానే చెప్తున్నా, బట్ మన కాన్సెప్ట్ ఇంకా మొత్తం రాదు కాబట్టి యూ ఫీల్ డిఫికల్ట్. బట్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అమ్మా, మీరేం వరీ అవ్వకండి, ఇంకా ఈజీగా చెప్తా, సరేనా? డన్ డన్ అండ్ డన్ సాయి కుమార్. థ్యాంక్ యూ సాయి, థ్యాంక్ యూ అమ్ములు అండ్ ప్రకాష్, వీణా, శివ, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ సాయి. గుడ్ మార్నింగ్ శ్వేత. గుడ్ మార్నింగ్ శ్వేత. ఈ వీడియోలో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కింద నాకు మళ్ళీ కామెంట్ చేయండి అమ్మా, సో దట్ ఐ విల్ బీ మేకింగ్ అ సపరేట్ వీడియో, ఓకేనా? అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇంకా వీ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ అండి. అమ్ములు అండ్ రాజా. అమ్మ మీరు వెళ్ళండి, యూ కెన్ గో, యూ కెన్ లీవ్. Sorry online, I really appreciate your consistency and staying for 1 hour continuously. Really good boys. So try to share it to more number of people. It's good for me and you. We will grow together. Thank you. Have a nice